bitta nomzodimizni taklif qilaman. Farhod Ganisherichni. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Sizga eshitilyaptimi, ko'rinyaptimi? Assalomu alaykum, eshitilyapti, ko'rinyapti. Rahmat. Siz vazirligimizni hududlarni kompleks rivojlantirish departamentiga hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini shakllantirish va hududiy bo'linmalar faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga boshliq o'rinbosari vakant lavozimiga ochiq tanlovda ishtirok etyapsiz. Hozir suhbat jarayoniga keldik. Suhbatdan oldin komissiya a'zolari va suhbat shartlari bilan tanishtiraman sizni, keyin taqdimotingizni boshlaysiz. Xabaringiz bor, bu suhbat Zoom orqali tashkil qilingan. Zoom yoziladi o'z yo'li bilan. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21-yil 6-iyuldagi korrupsiyaga qarshi kurash faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 5177 qaroriga muvofiq davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga ishga qabul qilishda korrupsiya xavf-xatarlarini oldini olish maqsadida, demak, mana shu tanlov doirasida, ochiq tanlov doirasida o'tkaziladigan barcha sinov tadbirlari test bo'ladimi, suhbat bo'ladimi, to'g'ridan to'g'ri internet tarmoqlariga uzatiladi. Bunga e'tirozlaringiz yo'qmi? E'tirozlarim yo'q. Rahmat. Bugungi suhbatimizda vazirligimizdan hududlarni kompleks rivojlantirish departamenti direktori Rahimov Vohid Sanakulovich ishtirok etyaptilar. Hududlarni kompleks rivojlantirish departamenti direktori o'rinbosari Karimov Dilshodbek Abdumalikovich ishtirok etyaptilar. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni tahlil qilish yig'ma boshqarmasi boshlig'i Ahrorov Uktam Rustamовich ishtirok etyaptilar. Vazirligimizning yuridik departament direktori Qo'ychiyev So'hrob Qurbonnazarovich ishtirok etyaptilar. Inson resurslari va xodimlar salohiyatini rivojlantirish departamenti direktori o'rinbosari bo'lim boshlig'i Do'monov Shuhratali G'ulomjonovich ishtirok etyaptilar. Men Gulnora Meliboyevaman, vazirligimizning inson resurslari va kadrlar salohiyatini rivojlantirish bo'lim boshlig'iman. Suhbatimizda kotibamiz ham ishtirok etyaptilar. Bizning bo'limimizning bosh mutaxassisi Ro'ziqulova Aqidaxon Baxtiyorov bilan. Hurmatli nomzod, tartibga ko'ra shaxsiy kabinetingizga 3 ta mavzu berilgan edi. Bitta mavzuni tanlab taqdimot tayyorlab kelgansiz. Sizga hozir 10 daqiqa vaqt beriladi. Qisqacha ma'ruza qilsangiz, keyin komissiya a'zolari sizga savollar berishadi. Eslatib o'taman, bu jarayon baholanadi. Taqdimot shuning uchun slaydlaringiz ko'rinsin, bitta slaydda turmasin. Ya'ni mana shu ma'ruza davomida komissiya a'zolariga bitta slayd nima qilib namoyish qilib ma'ruza qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demonstratsiya ekrani ochib, ma'ruza taqdimotingizni boshlasangiz bo'ladi. Taqdimot ko'rindimi? Ko'rindi. Menga taqdim etilgan 3 ta mavzudan hududlarni rivojlantirish dasturini ishlab chiqish va monitoringi bo'yicha joriy amaliyot mavzusini tanladim. Ruxsat bersanglar taqdimotimni boshlayman. Marhamat. Avvalambor hududiy dastur maqsadli va manzilli hujjat bo'lib, tuman shaharning salohiyati, ichki imkoniyatlari va zaxirani o'z ichiga olgan hujjat bo'lishi lozim. Va quyidagi tavsiyalarga amal qilishimiz kerak. Chuqur tahlil asosida tumanda mavjud tabiiy iqtisodiy salohiyatini baholash. Ichki tashqi bozorda yangi segmentlarni egallash uchun tumanning mavjud qiyosiy afzalliklarini aniqlash. Mahalliy hokimiyat boshchiligida tuman tashkilotlari, jamoatchilik va aholining ijtimoiy-iqtisodiy masalalariga munosabati, ularning taklif va tavsiyalarini o'rganish. Loyihalarning resurslari va aniq ijrochilarini aniqlash. Loyihalarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash. Loyihalarni hudud jihatdan oqilona joylashtirish. Hududiy dastur ishlab chiqishda 4 bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqich tayyorgarlik bosqichi, ikkinchi bosqich ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash, uchinchi bosqich ma'lumotlarni tahlil qilish, to'rtinchi bosqich hududni rivojlantirish asosiy yo'nalishlarini aniqlash. Uni ketma-ketligi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqich tayyorgarlik bosqichi bo'lib, unda dastur yo'nalishlari bo'yicha tematik ishchi guruhlarni shakllantiramiz. Tematik ishchi guruh a'zolarini dastur bo'limlarini ishlab chiqishga o'rgatamiz. Mutaxassislar va ekspertlar tomonidan tematik ishchi guruh a'zolariga uslubiy yordam ko'rsatish, tematik ishchi guruh a'zolari tomonidan ma'lumotlarni to'plash
uchun maket shaklini tayyorlash, tematik ishchi guruh a'zolari tomonidan intervyular va so'rovlar uchun jadvallarni tayyorlash. Ikkinchi bosqich ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash. Ma'lumotlar manbasi bo'yicha axborot yig'ish va qayta ishlash. So'rovnomalar asosida ma'lumotlar yig'ish va qayta ishlash. Suhbatlar orqali to'plangan materiallarni jamlash va tizimlashtirish. Ekspertlar fikr va xulosalarini jamlash. Ushbu bosqich tematik ishchi guruh a'zolari tomonidan viloyat iqtisodiyot bosh boshqarmasi hamda statistika boshqarma mutaxassislari tomonidan ishtirokida amalga oshiriladi. Uchinchi bosqich ma'lumotlarni tahlil etish bosqichi bo'lib, viloyat va tuman shaharning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, uning alohida tarmoqlari va faoliyat sohalari integral diagnostika asosida tahliliy ishlarni olib borish, tuzilmaviy solishtirma va strategik tahlil o'tkazish, SWOT tahlilini shakllantirish. Yakuniy bosqich, 4-bosqich hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish asosiy yo'nalishlarini aniqlash. Bunda hududiy rivojlantirish dasturining asosiy yo'nalishlari, maqsad va vazifalarni keyingi 3-5 yilga aniqlash, tarmoq va faoliyat turlari bo'yicha hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha keyingi 3-5 yilga bo'lgan istiqbolli loyihalarni tanlab olish, loyihalarning texnik iqtisodiy xususiyatlarini asoslash, loyihalarning kutilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy natijalarini baholash. Keyingisi hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning prognoz parametrlari, dasturda nazarda tutilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish hisobga olingan holda baholash. Dasturni amalga oshirish mexanizmlari, avvalambor dasturni amalga oshirish uchun uning samaradorligini, samarali monitoring tizimini shakllantirish, alohida loyihalarga moliyaviy resurslarni jalb etish va rag'batlantirish, ustuvor loyihalar hal etishda imtiyoz va preferensiya respublika darajasida joriy etish, hududiy boshqaruvning samarali tizimini yaratish va hududiy statistika takomillashtirishga qaratilgan kadrlar axborot bilan ta'minlash. Dasturni amalga oshirishda mahalliy hokimiyat va tuman roli va mas'uliyatni kuchaytirish. Dasturni amalga oshirishda iqtisodiy kompleks organlari vazifalari. Tuman hokimining birinchi o'rinbosari tomonidan iqtisodiy majmua quruvchi bo'linmalar faoliyatini muvofiqlashtirish va doimiy nazorat olib borish, investitsiya bo'limi, iqtisodiy taraqqiyot bo'limi, loyihalarni o'rganish, mavjud muammolarni umumlashtirish, ularni bartaraf etish bo'yicha aniq choralarni belgilaydi. Dasturga qaratilgan loyihalarni bajarish bo'yicha kunlik monitoring olib boradi. Tijorat banklari tomonidan loyihalarga amalga oshirish uchun kerakli bo'lgan kredit mablag'ini o'z vaqtida to'liq ajratish masalasi qo'yilgan. Davlat aktivlarini boshqarish boshqarmasi tomonidan bo'sh turgan bino inshootlar negizida amalga oshirilayotgan loyihalar ustidan tizimli monitoring olib borish. Hududiy elektr tarmoqlari va hudud gaz ta'minot hududiy bo'linmalari loyihalarni elektr va gaz tarmoqlariga ulash hamda ularga uzluksiz ravishda elektr energiya va gaz yetkazib berish masalalari alohida nazoratga olish. Qurilish vazirligi hududiy bo'limi tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar bo'yicha qurilish hujjatini kelishish, qurilish ishlari amaldagi me'yorlar asosida bajarish ta'minlash bilan bog'liq masalalarni hal etadi. Moliya va soliq inspeksiyasi tomonidan loyihalar doirasida mahalliy byudjetga qo'shimcha tushadigan daromadlarni hisob-kitob qilish va hududda subvensiya darajasini bosqich qisqartirish choralarini ko'rish. Aholi bandlik ko'maklash markazi loyihalar amalga oshirish natijasida ish o'rinlarining belgilangan muddatlarda va to'liq tashkil etilishi ustidan ta'sirchan monitoring o'rnatadi. Hududlarni istiqbolda mutanosib rivojlantirish asosiy yo'nalishlari bu quyidagilar. 14 ta hudud bo'yicha tuman shahar kesimida ishlab chiqilgan 5 yillik hududiy dasturni amalga oshirish. Buni Toshkent viloyat misolida ko'rib chiqamiz. Hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan 47 ta dastur ijrosini ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish reyting ko'rsatkichlar, qoniqarsiz bo'lgan shahar va tumanlar bo'yicha amaliy chora-tadbirlar dastur ishlab chiqish va amalga oshirish. Hududlarda aholining yashash sharoitini yaxshilash, urbanizatsiya siyosatini yanada takomillashtirish, misol uchun Samarqand va Namangan shaharining istiqbolini millionlik shaharlarga aylantirish bo'yicha choralar ko'rish. 450 ming aholiga mo'ljallangan yangi Andijon shaharining dastlabki bir nechta mavzelarni qurib foydalanishga topshirish, Qashqadaryo viloyatining urbanizatsiya darajasini 50% ga yetkazish ko'zda tutilgan. Renovatsiya va uy-joylar dasturlari asosida shaharlarda eskirgan uylarga 19 million kvadrat metrdan ortiq zamonaviy uy-joylarni barpo etish, 275 mingdan ziyod oilani yangi massivlarga ko'chib o'tishni sharoit yaratish. 29 ta tuman shaharda tashkil etiladigan yangi O'zbekiston massivlarida barpo etish. 207 ta tuman shaharning
249 ta markaziy ko'chalari turizm, maxsus savdo, ko'ngilochar ko'chalariga aylantirish va ularda 10.400 dan ortiq savdo va servis obyektlarini tashkil etish. Elektron tanlov orqali 2022-yilda 80.000 gektar qishloq xo'jaligi yer maydoni aholiga ijara berish va samarali foydalanish. Mahallalarni rivojlantirish bo'yicha 2022-yil mo'ljallangan yo'l xaritasi amalga oshirish. Toshkent viloyatining maqsadli parametrlari 2022-26-yillar dasturlari doirasida Toshkent viloyati 2026-yilga kelib jami iqtisodiyot 1,5 baravariga oshish ko'zda tutilgan. Shunda sanoat mahsulotlari 1,6 baravariga, qishloq xo'jaligi 1,3 baravariga, xizmat ko'rsatish hajmi esa 3,5 baravariga ko'zda tutilgan. Eksport dinamikasi 2022-yilda 830 million tashkil etgan bo'lsa, 2026-yilga kelib 1,272 million ko'zda tutilgan. Shunda davlatlar soni 100 taga yetkaziladi. Hududiy investitsiya loyihalari jami 20 milliard qiymatidagi jami 8,000 ta loyiha ishga tushirilishi oqibatida 180,000 doimiy ish o'rni yaratiladi. Jami dasturlar doirasida loyihalar ishga tushirilishi natijasida 688,000 nafar aholi bandligi ta'minlanadi. Ishsizlik darajasi 808% dan 609% ga tushiriladi. Bu o'z navbatida kambag'allik darajasi 2 baravarga qisqartiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Taqdimotim tugadi. Rahmat. Hurmatli nomzod, marhamat, komissiya a'zolari savollarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli nomzod. Prezentatsiyadan yaxshi darajada tayyorlangan prezentatsiyada, lekin shu bilan birga ayrim savollar bor edi. Bugungi kunda eng dolzarb mavzu bo'lgan, kun tartibidan olinmayotgan masala bu, demak, mahallada ishlash tizimi va hokim yordamchilari faoliyati bilan bog'liq ko'tarilayotgan masala, ular faoliyatini asoslari. Shu nuqtai nazardan mana shu mahallada ishlash tizimi va hokim yordamchilari faoliyati O'zbekiston Respublikasi Prezidentini qaysi qaror yoki farmonlari bo'yicha tashkil qilindi? Hech qiziqdingizmi shu bo'yicha? Qiziqdim. Savolingiz uchun rahmat. Avvalambor 2021-yil 3-dekabrda Prezident farmoni, 29-son Prezident farmoni imzolandi. Undan keyin 31-sonli Prezident qarori tasdiqlandi shu kuni. Bundan tashqari 2021-yil 24-dekabrda 62-son Prezident qarori ham tasdiqlandi. Keyin qo'shimcha ravishda shu hokim yordamchi faoliyatini muvofiqlashtirish jamg'armasi tashkil etildi. Bu 72-sonli qarori bilan, Vazirlar Mahkamasining qarori bilan. Oxirgi chiqqan qarorlardan bittasi 195-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori, bu 19-aprelda joriy yil tasdiqlangan, imzolangan. Yana bitta savol bor edi, bu ham o'ta muhim. Davlatimiz rahbari juda ko'p takrorlab aytib o'tyapti va alohida bu yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi bo'yicha, demak, ko'p ma'ruzalarda aytib o'tilib, dasturlar qilindi. Viloyatlar, tuman, shaharlar hammasi dasturlar qilib 26-yilgacha o'zlarini ustuvor yo'nalishlarini belgilab olgan. Mana shu 22-26-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini agar tanishgan bo'lsangiz, nechanchi maqsadida hududlarni mutanosib rivojlantirish orqali hududiy iqtisodiyotni qancha barobarga oshirish belgilangan? Hududlarni 33-maqsadida belgilab o'tilgan. Unda 26-yilga kelib iqtisodiyotni 1,4-1,6 barobarga oshirish belgilangan. Boshqa savol yo'qmi endi? Assalomu alaykum.
iqtisodiy yo'nalishda bir savolim bor edi. Yalpi hududiy mahsulot nima, uni tarkibi, shu bo'yicha tushunchalaringiz bormi? Agar bo'lsa, shuni to'liqroq aytib bersangiz. Yalpi hududiy mahsulot deganda nimani tushunamiz? Uni qanday hisoblaydi? Tarkibida nimalar bo'ladi? Yalpi hududiy mahsulot hudud iqtisodiy faoliyatining muayyan davr davomida umumiy natijani tasvirlovchi ko'rsatkich. O'zbekistonda yalpi hududiy mahsulot hududda ishlab chiqqan barcha tovar va xizmatlarning qo'shilgan qiymat yig'indisi hisoblash usulidan foydalaniladi. Yalpi hududiy mahsulot tarkibi sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish, xizmatlar va soliqlardan iborat. Rahmat, savolim yo'q boshqa. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Nomzodga mana ham bir ikkita iqtisodiy bilimlarni sinash bo'yicha keyin hozirda ruxsat bersanglar mana olib borilayotgan iqtisodiy siyosatlar bo'yicha bir qancha savollarim bor edi. Hurmatli nomzod, mana davlat dasturi qabul qilindi 2022-2026 yillarda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida. Shu strategiyada nechta ustuvor yo'nalish va maqsaddan tashkil topgan va iqtisodiyot yo'nalishi qaysi yo'nalishda o'rin olgan? Savolingiz uchun rahmat. 7 ta yo'nalish 100 ta maqsaddan iborat bo'lib, 3-yo'nalishida iqtisodga bag'ishlangan. Endi bir iqtisodiy bilimlaringizdan ozgina bir sinasak, viloyatda hududning sanoatlashuv darajasi qanday baholanadi? Shu to'g'risida ozgina qisqacha bir ma'lumot bersangiz. Hududning sanoatlashuv darajasi yalpi hududiy mahsulot tarkibida sanoatning ulushiga qarab baholanadi. Rahmat, qo'shimcha savolim yo'q mana. Rahmat. Yana kimda savollar bor? Bo'lmasa, o'zimning kichkina savolim bor. Farhod Renewable siz bizning vazirligimizga, demak, boshqarma boshliq o'rinbosariga nomzodingizni bergansiz. Bu albatta, demak, yuqori lavozim hisoblanadi va eslatib o'tmoqchiman, o'tgan yili 19-mayda 5117 sonli prezident qarori chiqqan. Bu qarorga ko'ra, demak, mana shu davlat organlariga ishga qabul qilish va yuqori lavozimga tayinlashda xorijiy tilni bilish talabgorga qo'yiladigan majburiy malakaviy ko'nikma sifatida belgilangan. Shu munosabat bilan, demak, ma'lumotnomangizda qaysi chet tillarni biladi deganda ma'lumot yo'q deyilgan. Shunga aniqlik kiritsangiz bo'ladimi? Qaysi chet tillarni va qay darajada bilasiz? Ingliz tilini hozir men o'qish jarayonida, rus tilini yaxshi bilaman. Rahmat. Yana savollar bormi? Yetarli bo'lsa, yakuniy savolimni beraman. Bizani bergan savollarimizga, umuman suhbat jarayonimizga e'tirozlaringiz yo'qmi? Savollar o'rinli bo'ldimi? Mavzuga oidmi? Hurmatli nomzod. E'tirozim yo'q. Rahmat, savollar o'rinli bo'ldi. Rahmat, sizga omad tilaymiz. Suhbat natijalari kabinetingizda chiqadi yoki siz bilan bog'lanishadi. Rahmat. Sog' bo'ling. Tak. Hurmatli komissiya a'zolari, bu lavozimga bitta nomzod edi. Demak, o'z xulosalarini demak, belgilangan tartibda berishingizni iltimos qilar edim. Mutaxassislarga rahmat. Keyingi departament mutaxassislarini taklif qilmoqchi edim. Xo'p, rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar, vaqt sanab bo'lib charchamanglar. Salomat bo'ling. Tak. Bugungi yakuniy suhbatimiz geologiya, metallurgiya va misli qayta ishlash sanoatini rivojlantirish loyiha ofisida demak guruh rahbari vakant lavozimiga tayinlangan suhbatimiz. Nomzodimiz hali
Yo'q, 15:00da ungacha tanaffus chiqmasdan tursanglar yana zal ожидания kirishsa, komissiya a'zolari kelishsa, yakuniy suhbatimizni ham boshlaymiz. Rahmat.
Hozirmi? Keyin biza yo'q narsa
Assalomu alaykum. Yana bir bor komissiya a'zolari, hurmatli hamkasblar. Yakuniy suhbatimiz bugunga Xudo xolasa, demak, loyiha ofisi misni qayta ishlash sohasida istiqbolli yo'nalishlarni belgilash guruh rahbari vakant lavozimiga bitta nomzod berilgan. Nomzodimiz zal ожиданиеdalar. Komissiya a'zolari bor. Boshlaymiz. Nomzodni taklif eshitilyaptimi hammaga? Demak, nomzodimizni taklif qilyapman. Keldiyorov Jorjon To'lqin o'g'li. Bitta nomzodimiz bor. Assalomu alaykum, hurmatli nomzod. Eshitilyaptimi, ko'rinyaptimi sizga? Assalomu alaykum, ha, eshitilyapti. Siz vazirligimizni, demak, loyiha ofisimizda qayta ishlash sohasida istiqbolli yo'nalishlarni belgilash guruh rahbari vakant lavozimida ochiq tanlovda ishtirok etyapsiz. Hozir suhbat jarayoniga keldik. Suhbatdan oldin komissiya a'zolari va suhbat shartlari bilan tanishtiraman sizni, keyin taqdimotingizni boshlaysiz. Xabaringiz bor, bu suhbat Zoom orqali tashkil qilingan, Zoom yoziladi o'z yo'li bilan. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21-yil 6-iyuldagi korrupsiyaga qarshi kurash faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 5177 qaroriga muvofiq, demak, davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga ishga qabul qilishda korrupsiya xavf-xatarlarini oldini olish maqsadida, demak, mana shu tanlov doirasida o'tkaziladigan barcha sinov tadbirlari suhbat bo'ladimi, test bo'ladimi, to'g'ridan-to'g'ri internet tarmoqlariga uzatiladi. Ya'ni hozirgi suhbatimiz ham onlayn tarzda YouTube'ga berilyapti. Bunga qarshiligingiz yo'qmi? Jorjon To'lqinovich? Yo'q, qarshilik yo'q. Rahmat. Bugungi suhbatimizda vazirligimizni sanoat bazaviy tarmoqlarini rivojlantirish departamenti direktori Timur Malik Yunusovich Xolikov ishtirok etyaptilar. Geologiya va metallurgiya sanoatini rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Mamatov Bekzod Abdugafurovich ishtirok etyaptilar. Inson resurslari va xodimlar salohiyatini rivojlantirish departamenti direktori o'rinbosari bo'lim boshlig'i Domanov Shuhratali G'ulomjonovich ishtirok etyaptilar. Yuridik departament direktori Qo'ychiyev Suhrob Qurmanazarovich ishtirok etyaptilar. Men Gulnora Chevnimelibayevaman, vazirligimizda HR bo'lim boshlig'iman. Suhbatimizda kotibam ishtirok etyaptilar. Geologiya, kon metallurgiya va misni qayta ishlash sanoatini rivojlantirish loyiha ofisi bosh mutaxassisi Abdalimov Shahzod Pirnazarovich ham ishtirok etyaptilar. Hurmatli nomzod, tartibga ko'ra sizga 3 ta mavzu yuborilgan edi. Shaxsiy kabinetingizga bitta mavzuni tanlab taqdimot tayyorlab kelgansiz. Sizga hozir 10 daqiqa vaqt beriladi. Reglamentga rioya qiling. Demak, slaydlaringiz ko'rinsin, har bitta slaydingiz ko'rinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Eslatib o'taman, bu jarayondan baholanadi. Marhamat. Demonstratsiya ekrani ochiq. Gulnora Achilna, taklif bo'ldi. Mana prezentatsiyalari ingliz tilida yozilgan ekan, ingliz tilida prezentatsiya qilsalar. Chunki guruh boshlig'i bizda endi ko'proq chet el kompaniyalari bilan nima ish talab qo'yilgan. Agar ruxsat bersalaringiz. Marhamat, komissiya a'zolari nima desa, men nimam yo'q. Bunga qarshiligim yo'q, marhamat. Marhamat, hurmatli nomzod, boshlang, vaqt ketyapti. Demak, assalomu alaykum hammaga. Demak, men ikkinchi mavzu, ya'ni misni qayta ishlash sanoatini istiqbolli yo'nalishlarini tanladim, ya'ni ingliz tilida Perspectives of Copper Processing Industry. So, according to the request, I would like to continue my speech in English. So here's the brief outline that I would like to introduce today. That the first is the copper industry in the world and Uzbekistan. The second is the copper industry developments of Uzbekistan. And the second and third one is the further developments of the processing industry. I think that rolling out the slides are visible for you as well. Yes.
can you see my slides? I mean, just I have changed my slides in the short one. Yes, yes. Okay, Yes. so in the left side of this slide, that you can see that the copper production in the world, the changes between the 60 years. So in 1960, the world leader for the copper production was North America, with the overall share of 36% of the total share, and the total production was 3 million tons at that time. And now the world leader is Latin America, such as Chile and Peru. That accounts like the more than 40% of total copper production. This is the downstream, like the exploration and the copper production, but there is a vice versa of it, because since Latin America is leading in copper production, but for copper processing, the Asian countries like China and Japan is leader, like the 75% of copper processing products belongs to those countries. So and also the main uses of copper is, first of all, for semi products, it's a wire, and the rods and bars is 10%, copper tubes and 12%, and foil and plate sheets is around plate sheets for 15%. So for the end use products, like the largest contribution goes to equipment, which is 32%, and the second one is for building. It's around 20. It's up to 30%, and other industries like in the industrial sectors, transport and infrastructure consume other part of the end-use products of copper. If you look at the current state of the copper production in Uzbekistan, that currently in Uzbekistan around 150,000 copper produced per annum, and the share of the export in 2021, it was 1.1 billion USD, which is 30%. And the main export destinations mainly is Turkey, followed by China and Azerbaijan, with a less share on it, like 10% of the total export of the copper. So the copper industry also contributes to the several the sectors substantially. Like, for example, it accounts 7% of total industry and 8% of total budget revenue in Uzbekistan, and it also accounts 15% of total exports. Here, just there is a little misunderstanding. Just I made here just the 30% is the increase compared to 2020, and currently in the copper processing industry, 40% of copper is processed within Uzbekistan, which is semi-products, is kind of mostly wire rods, power cables, tubes, and sheet. And for finished goods, it's white goods, transformers, and some other goods. So currently, we can see huge developments in the copper industry. That, for example, based on the presidential resolution 5159, that there are several projects ongoing with a huge investment potential. Like, for example, currently that copper ore processing accounts like 40 million tons in Uzbekistan, and at the second stage it will be increased by 100 million tons ore processing, and the third stage it will be increased by 160 million tons of ore processed in Uzbekistan, and within it that the copper production will be reached to 515,000 tons per annum. And the copper processing is a current raw material export. According to this resolution of president, that the raw material export should be converted into at least semi-products or final goods. Like, for example, we should increase our
the expansion. We should increase the production of semi-products or final goods within Uzbekistan, which will add to high value to our products. And also, there are some other developments together with copper, like byproduct development. For example, the silver, which is currently produced together with copper, is 161, will be increased to 343, and the gold from 17 to 52. And also, while considering the copper production, copper processing, and other developments, there are some other impacts, which is first is social impacts. According to estimations, that around 11,000 jobs will be created within the cluster because of the creation of additional sectors to process the copper and transfer it into semi-products. And of course, there are some economic impacts because of this expansion of copper production, and because of social impacts, that income from the industry will be up to 8.5 billion USD from currently just $2.5 billion. And considering that, we can further conclude that the further developments of the sector, that the just current changes in the world, for example, for copper, especially can be seen in the electric vehicles, enameled wire engines, because at least in hybrid vehicles, that around 224 or up to 369 kg of copper will be used. And if it's full electric vehicles, the numbers will increase. Also, by 2030, the demand for electric vehicles increases by 3 times, and 3 million tons of copper will be required additionally for the production of electric vehicles. And also for electric vehicles, that there will be need for charging stations. And also, according to estimates, that the demand increases by 250% by 2030. And of course, there is also another sector which is increasing very substantially around us, which is the renewable energy sources. And estimations show that especially in photovoltaics, that to produce 1 megawatt of electricity, that it will require around 4 and 5 tons of copper in the solar photovoltaics. So based on this, what can I suggest here to Uzbekistan, that to look for new types of goods, that, for example, that maybe at the beginning it's assembling of photovoltaics, but at the later stage is just using the full capacity to produce of photovoltaics in Uzbekistan, and the expansion of white goods as well. For example, there is a huge demand around the world for refrigerators because of climate change, air conditioners, and also power stations. Charging parts is also demanded so heavily around us. And also to produce and to look for some research and development, that of course professional development stage should be increased, like together with in other countries, like let's say Japan, the country which has a huge potential for technology, that we should establish academic exchange programs, or at least double degree programs with the universities, and maybe also some teaching mobility programs with the exchange of professors, like bringing the professors in Uzbekistan. And the third one is also the developing of investment environment, ensuring the equal opportunities. For example, the local investor who is going to invest some amount of money has some rights to produce a copper, to process copper within Uzbekistan, and these opportunities should be
given also to international investors as well at the same time. And of course, the copper cluster itself should be should be considered at a high level as well, for considering all aspects like social, economic, and other aspects which impact to the economy very substantially. This is my end of presentation. Thank you very much. Rahmat. Marhamat, savollarga o'tamiz komissiya a'zolari. Manda savol bor edi. Diyor, thank you for your presentation. Interesting presentation, and I have a question about the copper processing companies in Uzbekistan. Do you know if the copper processing companies in Uzbekistan have any incentives? Incentive to what, for example? Just any financial, it's like fiscal incentives or any. I mean, do they have any governmental support to expand their production, copper processing, like production? Mm-hmm. Well, just for example, we can say the example of Technopark, which assembles, for example, white goods, and also they're currently developing the production of copper tubes within its area. The companies who place their, for example, production facilities will be given some preferences for the rents as well, and some tax preferences at those places also. And also, as I mentioned, also for foreign investors or international investors should be considered to give the same opportunities when they come with their money. I know the Technopark at the first place. Okay. Is there any incentives in buying copper? Currently, the companies who purchase the copper from the Al-Malik Mining and Metallurgical Complex will be given 6% discount for the purchase of copper. Okay. Which will decrease by year. For example, from next year it will be 4%, and after that, according to resolution of president, that it will be decreased by 0. But producers can purchase those. That copper with the LME price. Okay. And you mentioned that further to expand the copper processing, we should produce electro vehicles, right? No. Okay. What kind of competitive advantage we have, like our country, our local producers have to produce electrical vehicles? Well, at this stage, I mentioned that the demand for copper will be increased because of the demand for electric vehicles, enameled wires, wires and engines. But because that we have less competitive advantage to produce electric vehicles, because we have neighboring country, not neighboring, but at least we have one country between us with China, who is going to dominate the world to produce the electric vehicles with the substantially low prices compared to, let's say, Tesla in the USA. And as we know that some parts of the Tesla also is produced and even assembled within the China.
My suggestion is here is at least not to produce the full electric vehicle, but to produce some parts of the electric vehicles, for example, the batteries for the electric vehicles, because we have some capacity to increase our copper production. If we can produce batteries, these lithium batteries, it means that we have competitive advantage and we can produce that, because the main part, the costly part of these electric vehicles is these batteries. Yes, yes, it's true, but we should, because we have automotive industry. We have advantage. Yeah, we have advantage, but if you look at from the automotive perspective, that our current automotive industry cannot be competitive at the world stage. It should also be considered for the full assembling of electric vehicles here. And what rest directions you think that we should consider as a main direction to expand the copper processing? Well, let's say we should consider first of all, the market analysis should be conducted at this stage, like what products we can produce. Maybe we can expand the current capacity of products in the near term, like the mid-term, and maybe introduce new types of products in the long term. Like, let's say according to, for example, Paris Agreement, that the countries by 2050 should introduce the renewable energy sources. And the demand for renewable energy sources is increasing substantially. And also at this stage, we can maybe start producing the solar photovoltaics in the midterm, and to also export our neighboring countries as well. And also at least if we don't consider that we have competitive advantage for electric vehicles, we can consider that the charging parts or power stations for electric vehicles, because you know that for power stations it also uses some part, like let's say around up to 50 kg of copper to produce one power stations. Okay, thank you for your answers. I don't have question. Manda savollar yo'q, rahmat. Bekzodbek, yana savollar bormi? Yo'q, menda savollar yo'q, rahmat. Marhamat, yana kimda savollar bor? Uzr, telefon bo'lib qoldi. Yetarlimi? Til bilishini aniqladik, stressga bardoshligini aniqladik. Bularni boshida nimada suhbatga taklif qilganim. Tak, yana qanaqa savollar bor? Savollar yetarli bo'lsa, demak yakuniy savolimni beraman, hurmatli nomzod. Bizlarni bergan savollarimizga, suhbat jarayonimizga e'tirozlaringiz yo'qmi? Savollar o'rinli bo'ldimi, mavzuga oidmi? O'rinli. E'tirozlar yo'q. Rahmat sizga. Omad tilaymiz. Suhbat natijalari kabinetingizda chiqadi yoki siz bilan bog'lanishadi. Rahmat. Sog' bo'ling. Tak. Hurmatli komissiya a'zolari, ushbu nomzod bo'yicha demak xulosalarni berilgan tartibda bo'limga topshirishinglarni vaqtida iltimos qilar edim. Hammaga rahmat, charchamanglar, sog' bo'linglar. Rahmat.